Today, I'm going to discuss about this particular concepts, electronic configuration of elements and the periodic table. Already we know the electronic configurations of the elements. మనం దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ కొంత బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అవి ఎన్ని బ్లాక్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ని క్లాసిఫై చేశారు అన్నది ఈ రోజు మనం చూసుకున్నాం. ఇట్ ఇస్ ఎ టాపిక్ వైజ్ చూస్తే చాలా చిన్నది, బట్ లెసన్ వైజ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్. కాబట్టి మనం కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఫాస్ట్ గా డిస్కస్ చేసుకోవడానికి వీ నీడ్ టు ట్రై, బికాస్ ద టైమ్ ఈజ్ లెస్, syllabus is very high. Okay, see, you know that the chapter weightage for this classification of elements is 8 marks, so you will have only one question from IP and 2 to 3 questions from Eamcet and 2 to 3 questions from NEET itself. Okay, right, you know the long form of periodic table of the elements in the last session. దీని గురించి మొత్తం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం, long form of periodic table కోసం. Now the electronic configuration with respect to the periods we will discuss first. So period wise electronic configuration ఎలా ఉంటుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పీరియడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, see here the first period is having only 2 elements. వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం? ఫస్ట్ పీరియడ్ ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షార్టెస్ట్ పీరియడ్. దాన్ని షార్టెస్ట్ పీరియడ్ అని అంటాం. ఇట్ కన్సిస్ట్ హైడ్రోజన్ యాజ్ వెల్ as హీలియం ఓన్లీ. ఆ రెండే ఉంటాయి అంతే కదా, హైడ్రోజన్ హీలియం ఆ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి అందులోని. సో ఈ ఫస్ట్ పీరియడ్ తాలూకా కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి చూస్తే, if you take hydrogen, it is Z equals to 1. So 1s1 అంతే, అది ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఉండే కాన్ఫిగరేషన్. హీలియం తీసుకున్నారనుకోండి, Z equals to 2 అంటే 1s2. ఈ దీనిలో నీకు అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆర్బిటే ఉంటుంది, 1 1. ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ ఆర్బిట్సే ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఎప్పుడు కూడాను. ఎస్, హైడ్రోజన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్, యా, అంటే యాక్చువల్ గా ద ఎనామలస్ పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు జనరల్ గా హైడ్రోజన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకున్నాం మనం చూడండి ఒకసారి. ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ వెరీ ఎనామలస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద హైడ్రోజన్ పొజిషన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ 1A గ్రూప్, బట్ హైడ్రోజన్ పొజిషన్ is not in 1A group. You can place it either 1A or either in 7th A. That is a different concept. We will learn the same concept in hydrogen and its compounds అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది. దానిలో హైడ్రోజన్ కోసం మొత్తం నేర్చుకుంటాం. వాట్ యు సెడ్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. హైడ్రోజన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే ఇందులో న్యూట్రాన్స్ అనేవి అసలు ఉండవు, న్యూట్రాన్స్ కనపడవు ఇందులోని. తర్వాత ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇందులోని, వెరీ స్మాలెస్ట్ ఆటమ్. కాబట్టి ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ కంపేర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఎస్, కరెక్ట్, వాట్ యు సెడ్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మనకి 1 1 రెండిట్లో కూడా 1 కనిపిస్తుంది చూడండి. అంటే పీరియడ్ ఎప్పుడు కూడాను ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అని చెప్పాం. అంటే ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎప్పుడు కూడా 1s1 1s2 అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లోనే కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ రెండు కూడా ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లోనే ఉంటాయి. కమింగ్ టు ద సెకండ్ పీరియడ్, ఒకసారి సెకండ్ పీరియడ్ కి రండి. ఎవరెవరున్నారు? లిథియం నుంచి స్టార్ట్ అయింది, లిథియం బెరిలియం. ఆఫ్టర్ దట్ బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్ కదా. లిథియం చూద్దాం, ఒక 2-3 ఎలిమెంట్స్ చూసి ఆపుదాం. లిథియం Z equals to how much? 3 it is. So 1s2 2s1. Am I right? అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఏదైందన్న, ఇది ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అయితే ఇది సెకండ్ ఆర్బిట్ అయింది. అంటే సెకండ్ పీరియడ్ లో సెకండ్ ఆర్బిట్ లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతాయి. లిథియం తర్వాత ఎవరు? బెరిలియం. Z equals to ఎంత? 4. సో ఫిల్ చేయండి, 1s లో 2 2s లో 2. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎవరున్నారు? మళ్ళీ సెకండ్ ఆర్బిట్ 2 అని ఉంది కదా ముందర, అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ అనమాట. సెకండ్ ఆర్బిటే ఫిల్. సెకండ్ పీరియడ్ అంటే సెకండ్ ఆర్బిటే ఇంకా. ఓకే, లిథియం బెరిలియం అయిపోయిన తర్వాత బోరాన్కి రండి. Z equals to how much? 5. 5 అంటే ఎలా రాస్తాం మనం? 1s2 2s2 2p1. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లో ఉండే 2+1 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏ ఆర్బిట్ లో ఉన్నాయి? సెకండ్ ఆర్బిట్ లోనే ఉన్నాయి. 2 2 అని అన్నాం అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లోనే కనిపిస్తాయి. సెకండ్ పీరియడ్ అన్నామంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ పీరియడ్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వాలి. థర్డ్ పీరియడ్ చూడండి ఒకసారి, ఇంకా సో ఆన్, ఇంకా మరి నేను రాయను, ఇంకా అన్ని ఇలాగే వస్తాయి. 2s2 2p1, ఇది 2p1 2s2 2p1 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 అండ్ 2p6. 2s2 2p6 అని కనిపిస్తుంది అనమాట. ఒకసారి థర్డ్ కి రండి. థర్డ్ సోడియం మెగ్నీషియం, యువతల పక్క అల్యూమినియం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ సోడియం చూద్దాం, మెగ్నీషియం చూద్దాం అండ్ అల్యూమినియం చూద్దాం. 3 చూస్తే నీకు క్లారిటీ. సోడియం చూద్దాం. Z equals to ఎంత? 11. అంటే ఎలా రాస్తాం మనం? 1s2 2s2 2p6 10 అయిపోయి ఇక్కడికి 3s1. అంటే ఎవరు స్టార్ట్ అయ్యారు? థర్డ్ పీరియడ్ కాబట్టి థర్డ్ ఆర్బిట్ స్టార్ట్ అయింది అని అర్థం. ఓకే, మెగ్నీషియం కరెంట్ ఒకసారి.
Z equals to how much is 12. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 outermost ఎవరున్నారు థర్డ్ ఆర్బిటే ఉంది. సో మనం ఏదైతే పీరియడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామో ఆ పీరియడ్ ఆ ఆర్బిట్ లో ఉన్నట్టు, ఆ పీరియడ్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లోని లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆ ఆర్బిట్ లోనే ఎంటర్ అవుతుంది. ఏ పీరియడ్ అయితే ఆర్బిట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత అల్యూమినియం కూడా ఒకసారి చూడండి. అల్యూమినియం Z ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ 13. సో 1s2, 2s2, 2p6, ఓకే, 3s2, 12 అయ్యాయి. తర్వాత ఎవరు ఫిల్ అవుతారు 3s తర్వాత 3p1. సో 3s2, 3p1. సో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఏంటి ఇక్కడ 3, అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ 3. థర్డ్ పీరియడ్ కదా, అందుకు థర్డ్ ఆర్బిట్. ఫోర్త్ పీరియడ్ అయితే ఫోర్త్ ఆర్బిట్, ఫిఫ్త్ పీరియడ్ అయితే ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్, సిక్స్త్ పీరియడ్ అయితే సిక్స్త్ ఆర్బిట్, సెవెంత్ పీరియడ్ అయితే సెవెంత్ ఆర్బిట్. సో అలాగా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్స్ ఎప్పుడు కూడాను బేస్డ్ ఆన్ ద పీరియడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ ద పీరియడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆర్బిట్స్. అందుకనే ఇందాక ముందు నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, పీరియడ్ ఎప్పుడు కూడాను ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ వాల్యూ. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ తో మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ n మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. దీన్ని ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అంటాం. నీల్స్ బోర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఆర్బిట్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. అంటే పీరియడ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆర్బిట్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. గాట్ ఇట్? కమింగ్ టు ద గ్రూప్స్, ఒకసారి గ్రూప్స్ కి రండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ద గ్రూప్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో గ్రూప్ తాలూకా కేటగిరీ ఏంటి అన్నది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. అంటే దే ఆర్ కెమికల్లీ సిమిలర్, నాట్ ఫిజికల్లీ. ఫిజికల్ గా మారిపోతాయి. అంటే గ్రూప్ లో ఉండే, గ్రూప్ అంటే చెప్పాం కదా వెర్టికల్ కాలమ్. వెర్టికల్ కాలమ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as గ్రూప్. సో ఈ వెర్టికల్ కాలమ్ లో కొన్ని గ్యాషియస్ అయితే, కొన్ని లిక్విడ్స్ ఉండి, కొన్ని ఏమో సాలిడ్స్ గా ఉంటాయి. అందుకని ఫిజికల్లీ దే ఆర్ నాట్ సిమిలర్, బట్ కెమికల్లీ దే ఆర్ సిమిలర్. ఏంటి మీనింగ్ కెమికల్లీ సిమిలర్ అంటే? మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, గ్రూప్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందో సెకండ్ ఎలిమెంట్ కూడా అదే మోడల్లో రియాక్ట్ అవుతుంది, థర్డ్ ఎలిమెంట్ కూడా అదే మోడల్లో రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే కెమికల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రాపర్టీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కెమికల్, దే ఆర్ సిమిలర్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక పాయింట్ చూడండి, అండ్ దే హ్యావ్ సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. బట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా, అది కూడా ఎలాంటిది? అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. అన్నిటిది ఒకేలా ఉండదు. ఇక్కడ కరెక్ట్ గా రాయాలంటే ఎలా రాయాలి? దే హ్యావ్ సిమిలర్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్రూప్ లో అన్నిటికీ ఒకేలా ఉంటుంది. నిన్నే మనం అబ్జర్వ్ చేసాం, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న ఒకటే అని అనుకున్నాను. నేను ఒక ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ కూడా చేశాను దీని మీద. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దే హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్. వాటిని ఏమంటారని చెప్పాం? దే ఆర్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో గ్రూప్ లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి కూడా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే ఆర్ similar or same. So all the elements in the group, in a certain group, in a particular group are having same valency electrons. Outermost electrons అన్ని కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి అని అంటాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అన్నిటికీ కూడాను మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? హైడ్రోజన్, లిథియం. సో నేను అడ్డంగా రాస్తున్నాను, బట్ దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ గ్రూప్ వైజ్. సోడియం, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, yeah, very good. Hydrogen is having 1s1, but lithium matram 1s2, 2s1, 3 kada. Lithium Z equals to, this is Z equals to 1, but lithium Z equals to 3, sodium Z equals to 11, potassium Z equals to 19 and so on. So 1s2, 2s1, 1s2, 2s1, yeah, very good. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. This is 4s1. This is 5s1. This is 6s1 and this is 7s1. 7s1. So వీటన్నిటిని జనరలైజ్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ గ్రూప్ తాలూకా జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకి ఏం మారింది? ఇక్కడ 1s1 అయితే ఇక్కడ 2s1, ఇక్కడ 3s1, ఇక్కడ 4s1, ఇక్కడ 5s1, ఇక్కడ 6s1, ఇక్కడ 7s1. అంటే s ఈజ్ కామన్, 1 ఈజ్ కామన్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ నెంబర్. ఆర్బిట్ నెంబర్ ని ఎవరు ఇండికేట్ చేస్తారు? n ఇండికేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి
the general outermost electronic configuration for, yes, very good. For the general outermost electronic configuration for first A group elements are NS1. What about second A? Anyone please tell me? Second A group. Second A group ఎవరెవరు ఉన్నారు? Wow, good Srinath, correct. NS2, perfect Pavani, good. Second A group అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎవరెవరు ఉన్నారు మనకి? బెరీలియం, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Okay, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So beryllium Z equals to how much? 4, magnesium 12, calcium 20 and so on. Okay, beryllium ఒకసారి రాయండి 4 కదా, 1s2 2s2, that's all. magnesium రాయండి 1s2 2s2 2p6, ఇక్కడికి 10 అయ్యాయి, 3s2, outermost is 3s2, here outermost is 2s2, here outermost is 3s2. మరి ఇక్కడ ఎంత అవ్వచ్చు? 4s2, ఇక్కడ ఎంత అవ్వచ్చు? 5s2, 6s2 and it is 7s. So if you observe the outermost electronic configuration for second A group, they are 1s2, sorry, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 and 7s2, like that. Okay, కాబట్టి జనరలైజ్ చేశారనుకోండి, ఎలా రాయొచ్చు మనం? NS2 అని రాసుకోవచ్చు. NS2. Second A group general electronic configuration, general outermost electronic configuration is NS2. Okay, right. Coming to the third A. Third A group elements ఎవరెవరు? Third A group. Boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Boron Z equals to how much? 5 it is. Aluminum 13. Gallium is 31 and so on. So boron రాసాం అనుకోండి, 1s2 2s2 2p1 అంతేనా? 2s2 2p1. అల్యూమినియం చూడండి, 1s2 2s2 2p6, 10 అయిపోయి, 3s2 3p1, 10 plus 3 13. This is 2s2 2p1, it is 3s2 3p1, it is 4s2 4p1, it is 5s2 5p1, it is 6s2 6p1 and so on. So వీటి జనరల్ outermost electronic configuration ఎలా ఉంటుంది? NS2 NP1, NS2 NP1. యా, బాల గంగాధర్ ఇందిరా తిలక్, బ్యాగ్ ఇట్, సింపుల్ గా అలా కూడా చెప్పొచ్చు, బ్యాగ్ ఇట్, BAGIT. బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. వెరీ గుడ్, నైస్, కరెక్ట్. అలాగా ఏదైనా ఏదో ఒక రూపంలో మెమరైజ్ చేసుకోవాలి అంటాం కదా, అవి మాత్రం మెమరైజ్ మీరు ఎలాగో ఒకలా చూసుకోండి. బ్యాగ్ ఇట్, బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. ఓకే, దీస్ ఆర్ థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. అంటే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంది? NS2 NP1. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫోర్త్ గ్రూప్ తీసుకున్నారనుకోండి, NS2 NP2. ఒకసారి ఇక్కడ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంది? NS1. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ కి వస్తే NS2. థర్డ్ ఏకి వస్తే NS3 రాసేయకూడదు, NS2 NP1. ఓకే, ఫోర్త్ ఏకి వచ్చాం అనుకోండి, NS2 NP2. either fifth A NS2 NP3, sixth A it is NS2 NP4, seventh A NS2 NP5, and last eighth A it is NS2 NP6. So once you are observing the number of total electrons in the outermost of 8th A group, ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 8 electrons ఉంటాయి. 8 electrons ఉంటే దాన్ని ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తాం? ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఏ ఎలిమెంట్ కి అయితే ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందో, ఏ ఎలిమెంట్ లో అయితే 8 electrons ఫిల్ అయి ఉంటాయో, దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై స్టెబిలిటీ. వాటికి ఏం కనిపిస్తుంది? దే హ్యావ్ హై స్టెబిలిటీ, చాలా ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అని అంటాం. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్, యా గుడ్, దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ విత్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి? 8 electrons ఉండాలి. చూడండి, NS2 NP6 అంటే 2 + 6 ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 8 electrons ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్ లో, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్తాం. దట్స్ ఆల్. అయితే
ఈ పర్టికులర్ టోటల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో నికెల్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో నికెల్ గ్రూప్ మాత్రం ఒక ఎక్సెప్షనల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పనికి వస్తుంది. నికెల్ గ్రూప్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి. యా, సీ హియర్ రాస్తున్నాను నికెల్. దిస్ ఈస్ ద నికెల్ గ్రూప్. నికెల్, పలాడియం, ప్లాటినం. ఈ మూడు అబ్జర్వ్ చేస్తే నికెల్, పలాడియం అండ్ ప్లాటినం ఈ మూడిటికి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే నికెల్, పలాడియం, ప్లాటినం వీటికి మాత్రమే. వాటికి ఎందుకు డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది మిగతా వాటి కంట అబ్జర్వ్ చేస్తే సి హియర్. పలాడియం ఒకసారి చూడండి. పలాడియం రాస్తే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 ఇలా కనిపించింది. అవుటర్ మోస్ట్ ఏంటన్నా ఇందులోని అవుటర్ మోస్ట్ చూడండి 4th ఆర్బిట్ అనమాట. అంటే 4s2 4p6 4d10. లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో 3 ఉండవు కదా, 3 ముందర ఆర్బిట్ కదా. లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో 4s2 4p6 3d10 అని ఉంది. ఇందులో హౌ మెనీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్? 2 + 6 + 10 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి ఇక్కడికి? 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి అవుటర్ మోస్ట్ లో, రైట్? సో ఎప్పుడైతే అవుటర్ మోస్ట్ లో ఇందాకే చెప్పాను నేను 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అంటాం. ఎప్పుడైతే అవుటర్ మోస్ట్ లో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయో దాన్ని సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి. ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సూడో ఆక్టెట్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎంత స్టెబిలిటీ ఉంటుందో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా అవుటర్ మోస్ట్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా అంతే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది ఒరిజినల్ గా ఆక్టెట్ కాదు. సూడో అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? సూడో మీన్స్ నాట్ రియల్ అని అర్థం. సూడో అంటే ఇట్స్ నాట్ రియల్, ఫేక్, ఫాల్స్. యా, కరెక్ట్, అవును కరెక్ట్. ఇట్స్ నాట్ రియల్ ఆర్ సింప్లీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాల్స్. సూడో ఆక్టెట్ అనమాట. అంటే ఒరిజినల్ గా ఆక్టెట్ అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి కదా, కానీ వీటిలో ఒరిజినల్ గా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కనపడవు. ఫాల్స్లీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఫాల్స్లీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండదు. అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎంత స్టెబిలిటీయో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా అంతే స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి అలానే ఇవి ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కాదు. అందుకని వీటికి సూడో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్తుంటాం అనమాట. చూసారు ఇక్కడ 4s2 4p6 4d10 టోటలీ దే హ్యావ్ 18 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎప్పుడైతే 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ విచ్ ఆక్టెట్? సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తారు. ఇస్ కాల్డ్ as సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నామో అవుటర్ మోస్ట్ లో 18 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 8 ఉంటే ఆక్టెట్, నో డౌట్. బట్ 18 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే వాటిని కూడా ఆక్టెట్ అని అంటాం. బట్ దే ఆర్ నాట్ ప్యూర్ ఆక్టెట్, దే ఆర్ కాల్డ్ సూడో ఆక్టెట్ ఎలిమెంట్స్. వాటిని సూడో ఆక్టెట్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తారు. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ సూడో. అందుకనే నికెల్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కింద వస్తాయి. ఎవరెవరు? నికెల్, పలాడియం అండ్ ప్లాటినం. పీటీ మీన్స్ ప్లాటినం. ఈ మూడు ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే కెటలిస్ట్ గా వాడతాం. నికెల్ ని, ప్లాటినం ని, పలాడియం ని మూడిటిని కెటలిస్ట్ గా వాడతాం. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనం చెప్తాం సెబటియర్ శాండరెన్స్ అని ఒక రియాక్షన్ ఉంది. అందులో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా నికెల్ గానీ, ప్లాటినం గానీ, పలాడియం గానీ వేయాలి. మనం వేసి 200 to 300 degrees Celsius దగ్గర హీట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన కాంపౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ నికెల్, ప్లాటినం అండ్ పలాడియం ఆర్ కాల్డ్ they have exceptional feature in the periodic table. ఎందుకు అని అంటే వాటిలో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్ లో. అందుకు సూడో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇక్కడతో మనకి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అసలు గ్రూప్ వైజ్ ఎలా ఉంటాయి, పీరియడ్ వైజ్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. జ్ఞాపకం ఉందా అందరికి? ఆర్ యు గాట్ దిస్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్? అండర్స్టాండ్? ఎస్, yeah, good. So period wise how can we write the electronic configuration, and group wise how can we write the electronic configuration అనేది ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. అందులో మనకు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ లో ఏమొస్తుంది? నికెల్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్. నికెల్ గ్రూప్ అంటే నికెల్, పలాడియం అండ్ ప్లాటినం. ఈ మూడిట్లో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ మనకుంది. రిమైనింగ్ అడగొచ్చు, అడగకపోవచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ లో రిమైనింగ్ అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి కొంతవరకు. బట్ ఇందులో మాత్రం నికెల్ గ్రూప్ ఎక్సెప్షనల్ ఫీచర్ ఉంది కాబట్టి అది ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ రావడానికి దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ, స్కోప్. యా, కమింగ్ టు ద మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐపీఈకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఆబ్జెక్టివ్ కు కూడా ఇంపార్టెంటే, బట్ ఐపీకి మాత్రం ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇట్ మే బి ఏపీ ఆర్ ఇట్ మే బి టిఎస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏదైనా సరే, ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా ఇది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ పే మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మనకి మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటే రఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. రఫ్ గా ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఎలా ఇచ్చారు? రఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ రఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్? రఫ్ క్లాసిఫికేషన్ మీన్స్ based on physical state and based on valency. మనకి రఫ్ గా ఎలిమెంట్స్ ను ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం అని అడిగాం అనుకోండి, స్టార్టింగ్ లో మనకి ఇలా బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని తెలియక ముందంతా కూడా ఎలా క్లాసిఫై చేసేవాళ్ళు? ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 3 టైప్స్, సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ అని చెప్పారు. బట్ దే ఆర్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, దే ఆర్ ఓన్లీ రఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, అలాగే సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటల్స్, some of the elements are non-metals అని చెప్పారు. అది కూడా it is not also the main classification, it is a rough classification. మెటల్స్ అని ఉంటాయి, నాన్ మెటల్స్ అని ఉంటాయి అని చెప్పారు స్టార్టింగ్ లో. అది దేని బేస్ చేసుకుని చెప్పారు? బేస్డ్ ఆన్ ద వ్యాలెన్సీ. వ్యాలెన్సీని బట్టి సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటల్స్, సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్ అని చెప్పారు. బట్ దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. అది కూడా మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ కాదు, అది కూడా రఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏమన్నా. మరి మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ దేని బేస్ చేసుకుని చేశారు? is objective bit. So main classifications are based on their electronic configuration. Electronic configuration based cheskuni each and every element has been classified into 4 different blocks. Ante periodic table మొత్తాన్ని 4 blocks కింద డివైడ్ చేసి వాటిలో ఎలిమెంట్స్ ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఎస్ బ్లాక్ లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని, పి బ్లాక్ లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని, డి బ్లాక్ లో, ఎఫ్ బ్లాక్ లో, అలా డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ కింద పీరియాడిక్ టేబుల్ డివైడ్ చేసి దానిలో ఎలిమెంట్స్ ని పెట్టారు. దేన్ని బేస్ చేసుకుని పెట్టారు? దానికి బేస్ ఏంటి అసలు? బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, సో పీరియాడిక్ టేబుల్లో వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకునే ఎలిమెంట్స్ ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంతే తప్ప వాటి ఫిజికల్ స్టేట్స్ కానీ వాటి వ్యాలెన్సీస్ కానీ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ చెప్పలేదు. వ్యాలెన్సీ అంటే వ్యాలెన్సీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ సిమిలర్. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి కదా. ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ ఇక్కడ మనం బ్లాక్ అని అంటున్నాం కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ మాట్లాడుతున్నాం. అందుకని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ని బేస్ చేసుకుని we can place all the elements in S block as well as P block as well as D block and the F block elements. అలా పెట్టారు చూడండి, S block, P block, D block and F block. 4 different type of blocks ఉన్నాయి. ఒకసారి ఆ బ్లాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద S block, దిస్ ఈస్ P block. S block ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. పింక్ కలర్ లో కనిపిస్తుందంతా కూడా F block. It is completely at the left side of the periodic table. What about P block? It is completely right side of the periodic table. P block anta kuda right side untadi, brown color la kanipistundi kada. These are all P block elements. All P block elements are only at the right side of the periodic table. What about D block? D block is at the middle of S as well as P block elements. P కి S కి మధ్యలో ఉంటుంది. S block కి P block కి మధ్యలో ఉండే బ్లాక్ ని D block అని అంటారు. And what about the F block? It is at the bottom of the periodic table. Periodic table అంతటికి దిగువన ఉంటుంది. It is under the periodic table. F block is under the periodic table. It is at the bottom of the periodic table. Okay, so there are 4 different type of blocks we have: S block, P block, D block and F block. F block is left side, P block is right side, D is in the middle of S and P, and F block is at the bottom of the periodic table. Okay. Yeah, ఏదో పావని మెసేజ్ పెట్టింది, ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఒకసారి చెప్పినా దాని మీనింగ్ ఏంటి? సిబార్చ్ అనేది పెట్టాం. అంటే ఏదైనా షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది, ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఓకే, మధ్యలో పెట్టు లేదంటే. యా, ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్ అండ్
F block. There are 4 different type of blocks we have. Got it? Yes. Let us start one by one. ఇందులో S block లో మనకి how many groups are there? See here. ఇలా నిలువుగా ఒక లైన్ గీసాను అనుకోండి. How many groups we have? S block is containing arrange the F block on bottom. Okay. Yes. A scientist అంటున్నావు నువ్వు. Is he a scientist? Yeah, maybe. Sorry, I don't know actually. Right. Anyway, thank you. Thanks for giving this good information. Thank you, Paul. So coming to S block. S block is containing 2 groups. So how many groups are present in S block? 2 groups are there. 1A and 2A. But actually, it is not a Arabic number. It is not an Arabic number. It is Roman 1A and Roman 2A. It's not an Arabic. Arabic number రాయకూడదు. Roman 1A, Roman 2A రాసుకోండి. Okay, right. So 2 groups ఉన్నాయి అన్నది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. Coming to the P block. P block లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So how many groups we have in P block? 6 groups are present in P block. Yeah, periods Arabic lo rasta 1 2 3 4 5 6 7 correct, but groups ni Roman lo rayali. Okay, right. Coming to the D block. D block lo ennunnai chudandi, groups 1 2 3 4 5 6 7 8. ఎందుకు నిన్నే చెప్పాం మనం 8 and yeah 10 correct, very good. 1 2 3 8th group అనేది 3 groups కింద డివైడ్ అవుతుంది అని అన్నాం. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So totally there are 10 groups present in D block, 6 groups present in P block, 2 groups present in S block. What about this F block elements? How many number of groups are present? Very good, very good. No, not 15, 14 it is. Yeah, correct. 14 groups are present in F block. F block lo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So totally there are 14 groups are present. ఇలా vertical columns 14 ఉంటాయి. సో మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. S block లో 2 అని మర్చిపోయారు అనుకోండి, P block లో 6 అని మర్చిపోయారు అనుకోండి, D block లో 10 అని మర్చిపోయారు అనుకోండి, F block లో 14 అని మర్చిపోతే we have an answer. We have an answer. Elaga, this is S orbital, you know. This is P orbital, you know. This is D orbital. This is F orbital, right? S, P, D and F orbitals. మనం గ్రూప్స్ ఎన్నో మర్చిపోయాం అనుకోండి, S ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయో తెలిస్తే చాలు. S కెన్ హ్యావ్ మాక్సిమం 2 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే అందులో 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి అని. Pలో 1 2 3 4 5 6. So totally 6 number of electrons are present. So P block is having, yeah, largest, correct, largest electrons in orbital is filled 2 కదా, కాబట్టి 2 S లో 2 అన్నమాట మాక్సిమం. అలాగే P లో మాక్సిమం 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, కాబట్టి 6 గ్రూప్స్ ఉంటాయి అని మైండ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. D తీసుకున్నారు అనుకోండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 number of electrons are can be filled in D orbital maximum. కాబట్టి D లో 10 గ్రూప్స్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. అలాగే F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 electrons ఉన్నాయి. So 14 number of groups are present in the F block. So A block లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి అన్నది based on the orbitals also you can easily find out. Okay, so now you have a knowledge about the blocks. కొంచెం బ్లాక్స్ గురించి ఐడియా వచ్చింది. S బ్లాక్ అంటే ఏంటి, P బ్లాక్ అంటే ఏంటి, D అంటే ఏంటి, F అంటే ఏంటి, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, వేర్ ద బ్లాక్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. ఆ ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ లో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్
అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. ఒక్కొక్క బ్లాక్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అన్నది. ఎస్ లో అయితే 2, పి లో అయితే 6, డి లో అయితే 10, వెరాజ్ ఎఫ్ లో అయితే 14. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్. ప్రతి బ్లాక్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదే మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. కమింగ్ టు ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ మెంట్ బై ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ the differentiating electron, yesterday I have given the meaning of differentiating electron. నేను ఎవరో కూడా చెప్పారు ఆల్రెడీ. Differentiating electron means it is nothing but equals to last electron. Last electron ని మనం differentiating electron అంటాం. Yes, very good, correct. Last electron is called differentiating electron. సో ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కోసం తెలుసుకోవాలి. అసలు ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసు, ఎన్ని గ్రూప్స్ తెలుసు. ఓకే, అసలు మీనింగ్ ఏంటో డెఫినేషన్ తెలుసుకోండి. If the differentiating electron enters into the s orbital of the outermost shell, they are called s block elements. Differentiating electron అనేది s orbital లో గాని ఎంటర్ అయితే ఆ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని లేదా ఆ ఎలిమెంట్స్ ని s block elements అంటాం. గాట్ ఇట్? ఒక్కసారి p block elements కి రండి. p block elements, if the differentiating electron enters into the p orbitals of the outermost shell are called p block elements. ఒకవేళ లాస్ట్ చేరే ఎలక్ట్రాన్ అనేది p ఆర్బిటాల్ లో కానీ చేరితే ఆ ఎలిమెంట్స్ అంటే p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిలోని డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ చేరుతుంది? లాస్ట్ లోనే చేరుతుంది. అంటే ఐ మీన్ p ఆర్బిటాల్ లోనే చేరుతుంది. s బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిలోని s ఆర్బిటాల్ లోనే చేరుతుంది. కమింగ్ టు ద d blocks, d block elements చూడండి. The differentiating electron enters into the d orbitals of penultimate shell. Anyone, can you please define what is meant by penultimate shell? Ultimate shell and penultimate shell. Penultimate ante meaning enti? Which shell is called as penultimate shell? Be quick. Penultimate shell means the last but one shell is called as penultimate shell. అంటే nth ఆర్బిట్ కాకుండా n-1 ఆర్బిట్ ని పెనల్టిమేట్ షెల్ అని అంటాం. లాస్ట్ షెల్ కాకుండా ఆ ముందరుండే షెల్ ని ఏమని పిలుస్తారు? పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. దానికన్నా ముందరుండే షెల్ ని యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. సో అల్టిమేట్, దట్ మీన్స్ లాస్ట్ షెల్, లాస్ట్ ఆర్బిట్. పెనల్టిమేట్, లాస్ట్ బట్ వన్. యాంటీ పెనల్టిమేట్, లాస్ట్ బట్ టూ. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే డి ఆర్బిటాల్స్, పెనల్టిమేట్ షెల్ లో ఉండే డి ఆర్బిటాల్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. పెనల్టిమేట్ షెల్ లో ఉండే డి ఆర్బిటాల్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకే, దాన్ని మనం n-1 డి ఆర్బిటాల్స్ అని రాస్తాం. n కాదు, nd కాదు, n-1 డి అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం మనం. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఒకసారి రండి. See here, they are called F block elements. If the differentiating electron enters into F orbitals of the anti-penultimate shell, anti-penultimate shell లో కానీ అటాచ్ అయితే, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా anti-penultimate shell అంటే ఏంటి? anti-penultimate shell అంటే లాస్ట్ బట్ టూ, అంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాకుండా ఆ ముందరుండేది కాకుండా ఆ ముందు రెండేదాన్ని యాంటీ పెనల్టిమేట్ షెల్ అంటాం. అంటే ఎన్ కాకుండా n-1 కాకుండా n-2 ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ లో కానీ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ చేరిందనుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం. సో నౌ యూ హ్యావ్ ద డెఫినేషన్స్ ఫర్ ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్ అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్. అన్నిటి తాలూకా డెఫినేషన్స్ అయితే నీకు వచ్చేసి. ఓకే, now let us talk about the electronic configuration of spd as well as f orbitals. Okay, general electronic configuration for s block element is, ఇందాకే చూసాం కదా మనం, s block లో ఫస్ట్ గ్రూప్ కి ns1 ఉంది,
సెకండ్ గ్రూప్ కి NS2 ఉంది. కాబట్టి ఎస్ బ్లాక్ మొత్తాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇది ఎస్ బ్లాక్ ఇలా ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. This is S block. How many groups? 2 groups are there. This is 1A, it is 2A, right? First A కి ఏమని చెప్పాం మనం? NS1 అవుతుంది అని ఇందాక అన్నాం. సెకండ్ A కి ఎంత అని చెప్పాం? NS2 అన్నాం. ఈ రెండు కలిపితే S బ్లాక్ ఇప్పుడు మనకి. కాబట్టి ఎలా రాస్తాం మనం? NS1 to 2 అని రాసేస్తాం. అంటే 1 అయినా ఉండొచ్చు, 2 అయినా ఉండొచ్చు. 1 ఉంటే ఫస్ట్ A, 2 ఉంటే సెకండ్ A. ఫస్ట్ A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ని ఏమని పిలుస్తారు? ఆల్కలీ మెటల్స్ అని. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమని పిలుస్తాం? ఆల్కలిన్ ఎర్త్ మెటల్స్. అంటే ఎస్ బ్లాక్ లో ఉండేవన్నీ కూడా మెటల్సే అని అర్థం. ఓకే, లెట్ us see the p block elements. p block తాలూకా జనరల్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి ఒకసారి. NS2 NP 1 to 6 ఎలాగా? దిస్ ఇస్ p block 1 2 3 4 5 and 6 కదా. థర్డ్ ఏ, ఫోర్త్ ఏ, ఫిఫ్త్ ఏ, సిక్స్త్ ఏ, సెవెంత్ ఏ అండ్ ఎయిత్ గ్రూప్. సో థర్డ్ ఏకి ఎలా ఉంటుందో చెప్పాను ఇందాక నేను, NS2 NP1. ఫోర్త్ ఏ ఎలా ఉంటుందో చెప్పాను, NP2, NS2 NP3, NS2 NP. ఇందాక చెప్పాము ఇది మనం. ఎస్, NS2 NP6. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని జాయింట్ చేస్తే మనకి p బ్లాక్ అయిపోతుంది. అన్నిటిని జాయింట్ చేస్తే అంటే ఎలా రాయాలి? NS2 కామన్, NP మాత్రం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎంతతో ఎండ్ అయింది? 6 తో ఎండ్ అయింది. సో NS2 NP 1 to 6 అని వస్తుంది. కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఎస్, ఫ్యామిలీస్, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీస్ ఇవ్వండి. వెరీ గుడ్. సో NS2 NP 1. This is the outermost general electronic configuration for p block elements. See here, the general outermost electronic configuration for p block elements is NS2. మళ్ళీ రాస్తుంది NS2 NP 1 to 6. ఒకసారి d block వద్దాం. d block elements లో జనరల్ outermost electronic configuration ఎలా ఉంటుందో చూడండి. NS1 or 2 N-1 D 1 to 10 ఎలాగా చూడండి. ఎలాగో సెంటర్ లో ఉంది డి బ్లాక్, డి ఆర్బిటాల్, డి బ్లాక్. స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు అందరికి 30 ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకోమని చెప్పాను కదా. స్కాండియం, టైటానియం, వెనడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్ అండ్ జింక్. ఓకే, scandium, titanium, vanadium, chrome, manganese, ferrum, cobalt, nickel, copper and zinc. Scandium Z equals to 21. ఎలా రాస్తానో చూడండి. 21 1s2 2s2 2p6 3s2 ఇక్కడ 10 అయ్యాయి, 3s2 3p6 4s2 ఇక్కడికి ఎన్ని 20, నెక్స్ట్ 3d1. ఓకే, అవుటర్ మోస్ట్ చూడండి 4s2 3d1. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5 అలాగ అండ్ సో ఆన్. ఫైనల్లీ 4s2 3d10 కదా. అయితే వీటన్నిటిని కలిపి రాస్తే డి బ్లాక్ అయిపోతుంది. వీటన్నిటిని కలిపి రాసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్, వీ కెన్ యూజ్ ద ఆర్గాన్. అందుకే వదిలేస్తున్నాను నేను దాన్ని, దాన్ని ఏం రాయట్లేము ఇక్కడ వరకు, ఏం రాయక్కర్లా. వీ కెన్ రైట్ ద ఆర్గాన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్. వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసి రాస్తే 4s2 అంటే NS2 అని రాసేసి, 3 అంటే 4 కాదు 3, 4కి ఒకటి తక్కువ ఉంది అంటే N కి ఒకటి తక్కువ ఉంది అంటే N-1. D ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి? 1 to 10, 1 to 10. సో NS2 N-1 D 1 to 10 అని రావాలి కదా. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో చూడండి, NS2 అని రాలా, NS1 or 2 అని వచ్చింది. ఎందుకని? N-1 D ఓకే, 1 to 10 ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ NS1 or 2 అని వస్తుంది. వై? బికాస్ కారణం ఏంటి అని అంటే, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. హియర్ క్రోమియం ఈస్ దేర్ అండ్ కాపర్ ఈస్ దేర్. క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ ఇది కరెక్టేనా?
4s1 3d4 ఇది కరెక్టేనా? నో, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ ని? 4s1 3d5 అని వస్తుంది. యా, అంటే ఎక్సైటెడ్ అనకూడదు. ఓకే, అంటే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పు, కరెక్ట్. ఎస్, అప్పుడు ns1 కూడా వచ్చింది కదా, అందుకు ns1 ఆర్ 2 అని అంటారు. 1 అయినా ఉండొచ్చు, 2 అయినా ఉండొచ్చు. కాపర్ కూడా అంతే కదా, కాపర్ ఏంటి 4s2 3d9 అని రాస్తే తప్పు, 4s1 3d10 అని రాస్తే. అందుకని ఇక్కడ ns1 ఆర్ 2 n-1d 1 to 10 అనేది కరెక్ట్ జనరల్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. గాట్ ఇట్? యా, గాట్ ఇట్. అందుకని డి బ్లాక్ డి ఆర్బిటాల్స్ కి ns1 ఆర్ 2 n-1d 1 to 10 అని వస్తుంది. అలాగే ఎఫ్ కి తీసుకున్నారనుకోండి, ఎఫ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ns2 ఫస్ట్ n నిండిపోతుంది, n అవుటర్ మోస్ట్ అనమాట. దానికి ముందర డి ఉంటుంది, అది n-1d. దానికి ముందర n-2 ఉంటుంది, n-2 అంటే ఎలా రాయాలి మనం? ns2 n-1d 0 ఆర్ 1. అసలు ఒక్కొక్కసారి అసలు డి రాదు జనరల్ గా, నిండితే ఒకటి మాత్రం నిండుతుంది, గెడలోనియం అని ఒకటి ఉంటుంది, అందులో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అవుతుంది. కాబట్టి n-1d 1 అంటే ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ కి 1 ఎలక్ట్రాన్ డిలో నిండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకు ns2 n-1d 0 ఆర్ 1. తర్వాత ఎవరు? n-2f. ఇది మాత్రం 1 నుంచి 14 వరకు 1 2 3 4 5 6 అలా అప్ టు 14 ఫిల్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ రాస్తున్నా, ns2 n-1d 0 ఆర్ 1, n-2f 1 to 14. This is the general outermost electronic configuration for which block? F block. Okay, so ఇక్కడతో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఆ బ్లాక్స్ SPDF బ్లాక్స్ ఎలా ఉంటాయి, SPDF బ్లాక్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి, ఎస్ బ్లాక్ తాలూకా గ్రూప్స్ ఎన్ని, పిలో గ్రూప్స్ ఎన్ని, డిలో గ్రూప్స్ ఎన్ని, ఎఫ్ లో గ్రూప్స్, వాటి జనరల్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి డెఫినేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో నేర్చుకున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్. ప్రాపర్టీస్ మనకు రాకపోతే దేర్ ఇస్ నో యూజ్. కాబట్టి we need to know the characteristic properties of all block elements. అన్నిటి తాలూకా ప్రాపర్టీస్ మనకు తెలియాలి. ఓకే, రైట్. See here, for S block they are highly electropositive. S block అంటే కంప్లీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఇంకా మాటిమాటికి నేను అలా చెప్పను, ప్లీజ్ ఇమాజిన్. ఓకే, మీరు వర్చువల్ మోడ్ లో ఆలోచించాలి. ఎస్ బ్లాక్ అనగానే వెంటనే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి, పి అనగానే రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి, డి అంటే సెంటర్ లో ఉండాలి, ఎఫ్ అంటే కిందకు వచ్చేయాలి. So complete S block elements are highly electropositive and they are soft metals. They are soft metals. Best example is sodium. Sodium is very soft metal. You can cut it even with knife also, like cheese. Cheese ని ఎలా అయితే మనం కట్ చేస్తాం, చీజ్ ని ఎలా అయితే నీట్ గా ఇలా కట్ చేస్తాం, చక్కగా కేక్ ఎలా అయితే కట్ చేస్తాం మనం, అలాగా సోడియం పీస్ ఉంటుంది మనకు. సోడియం పీస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ ఎ చీజ్. జున్ను ఎలా అయితే మనకు ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది సోడియం పీస్ కూడా. యూ కెన్ కట్ ద సోడియం పీస్ విత్ ఎ నైఫ్. ఇట్స్ మెటల్ కదా, ఏదో హ్యామర్ పట్టుకొచ్చి గట్టిగా భాగాలేమో దాన్ని అప్పుడే అది కట్ అవుతుందేమో అని అనుకోవడానికి లేదు. ఇట్స్ వెరీ సాఫ్ట్ మెటల్. ఆల్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సాఫ్ట్. సో యూ కెన్ కట్ ఆల్ దీస్ మెటల్స్ ఈవెన్ విత్ నైఫ్ ఆల్సో. ఎస్ శ్రీనాథ్, కరెక్ట్. ఇస్ హైలీ రియాక్టివ్ విత్ వాటర్, వెరీ డేంజర్. సోడియం forms exothermic reactions when it touches with water. అందుకనే సోడియం పీస్ ని ఎప్పుడు వాటర్ లో పడేయకూడదు. ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ కిరోసిన్. కిరోసిన్ లో మాత్రమే స్టోర్ చేసి ఉంచుతారు అనమాట సోడియం. ఓకే, ఎనీవే, రైట్. అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ లో డెన్సిటీస్ ఆల్సో. మాస్ పెర్ వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ ఎక్కువ అనమాట, మాస్ తక్కువ, అందుకని డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. అండ్ దే ఆర్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్? metal strong, metal and a strong, yes, good reducing agent. What is the meaning of reducing agent? నేను అవతల వాళ్ళని ఈజీగా రెడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ ఎ బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఐఎమ్ ఎ బెటర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆక్సిడైజింగ్ అదర్స్, ఐఎమ్ ఎ బెటర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. నేను అవతల వాళ్ళని ఈజీగా రెడ్యూస్ చేయగలిగితే
I'm a strong reducing agent. If I can easily oxidize others, I'm a strong oxidizing agent. ఓకే, అంతే తప్ప చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ లో ఎలా ఉంటారంటే, యా అంటే హైడ్రోజన్ పరంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పాం, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్ట్రాన్స్. మనం అంతా కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. హైడ్రోజన్ అంటే నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే. హైడ్రోజన్, ఇఫ్ యూ యాడ్ ద హైడ్రోజన్, జస్ట్ ఎ మినిట్, ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. యా, సీ హియర్, oxidation is one of the process, reduction is the another process. Oxidation and reduction. What is meant by oxidation? What is meant by reduction? Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. Okay, reduction means addition of hydrogen or removal of oxygen is called reduction and oxidation. Yes, very good, very good, correct. ఇవి ఆక్సిజన్ పరంగా హైడ్రోజన్ పరంగా చెప్పటం. ఇలా కాకుండా with respect to electrons also we can say which is oxidation, which is reduction. With respect to electrons, loss of electrons is called oxidation, whereas gaining of electrons is called reduction. Please remember this point. Please remember this point. Loss of electrons is called oxidation. Gaining of electrons is called reduction. అంటే ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళు ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నారు, నేను ఇచ్చాను ఎలక్ట్రాన్స్ మీకు, యు ఆర్ టేకింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ రిడక్షన్. నేను ఎలక్ట్రాన్స్ మీకు ఇచ్చానంటే యు ఆర్ గెయినింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ రిడక్షన్. మరి మిమ్మల్ని నేను ఏం చేశాను? మిమ్మల్ని నేను రెడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యారు అనుకోండి, నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎలక్ట్రాన్స్, మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యారు కదా, మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయ్యారు. లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. అంటే మీరు ఆక్సిడైజ్ అయ్యారు. మిమ్మల్ని, మీ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ నేను తీసుకున్నాను, నేను తీసుకోవటం వల్ల మీరు లాస్ అయ్యారు కాబట్టి యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్. మరి మీరు ఆక్సిడైజ్ అయ్యారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఏ స్ట్రాంగ్, మిమ్మల్ని నేను ఆక్సిడైజ్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. Is it having any confusion? Any confusion or not? Understand? Oxidation, oxidizing agent. Reduction, reducing agent. Oxidation, oxidizing agent. Reduction, reducing agent. ఇప్పుడు ఇందులో ఇక్కడికి వచ్చేయండి. Suppose if you take this, ఇవన్నీ reducing agents అని చెప్తున్నాం. S block, all S block elements are reducing agents. ఎందుకు వీటిని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని అన్నాను అంటే, బికాస్ దే కెన్ ఈజీలీ లూజ్ 1 electron ఆర్ దే కెన్ ఈజీలీ లూజ్ 2 electrons. సోడియం ఉందనుకోండి, సోడియం కెన్ లూజ్ 1 electron ఈజీలీ. లిథియం కెన్ లూజ్ 1 electron ఈజీలీ. పొటాషియం కెన్ లూజ్ 1 electron ఈజీలీ. ఆల్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్స్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఈజీలీ లూజెస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు గెట్ మోర్ స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ కోసం ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ చేస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇవి వదిలేసిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని అవతల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? తీసుకుంటారు. అంటే అవతల వాళ్ళు ఏమైనట్టు? రెడ్యూస్ అయినట్టు. మరి అవతల వాళ్ళని ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేసాయి? రెడ్యూస్ చేసాయి. కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. అర్థమైందా? ఎస్, దే హ్యావ్ లో మెల్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సాఫ్ట్ మెటల్స్ కాబట్టి మెల్టింగ్ పాయింట్స్ పరంగా కానీ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ పరంగా కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే హ్యావ్ వెరీ లో మెల్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. కొంచెం హీట్ చేస్తే చాలు మెల్ట్ అయిపోతాయి, కొంచెం హీట్ చేస్తే చాలు బాయిల్ అయిపోతాయి. సో లో మెల్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. ఇవే చాలా హార్డ్ మెటల్స్ అనుకోండి, చాలా హై అమౌంట్ ఆఫ్ మెల్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ మనం ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దే ఆర్ వెరీ రియాక్టివ్ అండ్ ఫార్మ్ విచ్ సబ్స్టాన్సెస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ అయానిక్ సబ్స్టాన్సెస్. ఆబ్జెక్టివ్ బిట్కి పనికి వస్తుంది. బట్ lithium and beryllium cannot form any ionic compound, they forms covalent compound. అది గ్రూప్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎవరు? లిథియం. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎవరు? బెరిలియం. మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ అదేంటి హైడ్రోజన్ కదా ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, లిథియం అంటారు ఏంటి అని అంటే, ఇందాకే చెప్పాను, ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎనామలస్. అంటే హైడ్రోజన్ పొజిషన్ ని మనం చెప్పలేం. ఫస్ట్ ఏలో కూర్చోవచ్చు, అది సెవెంత్ ఏలో కూర్చోవచ్చు. యా, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ పావని.
ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూర్చోవచ్చు ఆర్ సెవెంత్ ఇయర్ లో కూర్చోవచ్చు. ఎక్కడ ఉంటుందా అన్నది మనకు తెలియదు కాబట్టి వీ డోంట్ నో అబౌట్ ద కరెక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్. ఎస్, అనామలస్ ప్రాపర్టీ. గ్రూప్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ లిథియం అండ్ బెరిలియం ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అనామలస్ ప్రాపర్టీస్. దానివల్ల లిథియం గానీ బెరిలియం గానీ అయానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు. దే ఫార్మ్స్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఫార్మ్స్ అయానిక్ సబ్స్టాన్సెస్. ఎందుకు కోవలెంట్ నే ఇవ్వాలి? వాటి అనామలస్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడైతే మనం డిస్కస్ చేస్తామో అక్కడ మాట్లాడు. ఓకే రైట్, కమింగ్ టు ద ఆక్సిడేషన్ స్టేజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. వీటి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ తాలూకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి అన్నాం కాబట్టి, లాస్ అయితే దానిపైకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే +1, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే +2. ఓకే, అండ్ దే ఇంపార్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్స్ ఇన్ ద ఫ్లేమ్. ఇప్పుడు సోడియం పీస్ ని, ఇది గ్లాస్ రాడ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ టేక్ ఇట్ ఇస్ ఎ గ్లాస్ రాడ్, కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ గ్లాస్ రాడ్. ఈ గ్లాస్ రాడ్ తో సోడియం పీస్ ని కొంచెం తీసుకున్నాను, చేతి ఎప్పుడు పట్టుకోకూడదు, సోడియం వెరీ డేంజర్. సో గ్లాస్ రాడ్ ఇలా తీసి దాన్ని ఒక బున్సన్ ఫ్లేమ్ పైన పెట్టాను అనుకోండి, దట్ ఫ్లేమ్ మే హ్యావ్ సమ్ కలర్, ఫ్లేమ్ మే ఎగ్జిబిట్ సమ్ కలర్. సోడియం కు కలర్ ఎల్లో కలర్ వస్తుంది, పొటాషియం కు కలర్ వస్తుంది, రుబీడియం కు కలర్ వస్తుంది, సీసియం కు కలర్ వస్తుంది, ఫ్రాన్షియం కు కలర్ వస్తుంది. సో each and every element in the first A group, yeah, yellow color, sodium is in yellow color, correct. So each and every element in the S block elements may exhibit different colors when you are place that element onto the flame. ఒక బున్సన్ బర్నర్ పైన పెడితే వచ్చే ఫ్లేమ్ కలర్ మారిపోతుంది. కారణం ఏంటో కూడా మనం చెప్తాం. ఎక్కడ ఆల్కలీ మెటల్స్ చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్తాం, ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లో ఉన్నాం మనం. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటాం. These are the important properties of S block elements. Coming to the P block elements. P block elements లో ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ ఉంది చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్. ఏంటిది మనకి ఈ రోజు కంప్లీట్ అవ్వదు. P block ఎంత క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పి we can stop it. Tomorrow we'll discuss about the D block as well as F block element properties. Okay, so ఒకసారి P block elements లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి. The group 18th element that is misplaced in the P block element is అని అడుగుతాడు. P block లో ఏ గ్రూప్ 18th ఎలిమెంట్ మిస్ అయింది అని అంటాడు. ఏంటి మిస్ అవుతుంది? గ్రూప్ 18 ఎలిమెంట్ హీలియమే. కారణం ఏంటి? హీలియం Z=2 అంటే 1s2 దాని కాన్ఫిగరేషన్. ఇందులో P ఎక్కడా లేదు. P లేనప్పుడు P బ్లాక్ లోకి ఎందుకు యాడ్ అవుతుంది? అది ఉండదు. అందుకని హీలియం పొజిషన్ కూడా అనామలస్ ఏమా. అంటే హీలియం యాక్చువల్ గా P బ్లాక్ లో రాసేసాం కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ P బ్లాక్. అది P బ్లాక్ లో ఉండదు బికాస్, యా 1 minute, అనుష, ఆర్ యు వాంట్ టు టాక్ విత్ మీ? అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ ఇట్. జస్ట్ ఎ మినిట్ అనుష. Yes, based on the electronic configuration we have placed it. That's all. అనుష ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటుందా? అన్మ్యూట్ చేసింది. That's right. Anusha, do you want to talk with me? No. Okay. So silent. Yeah, right. See here. So helium 1s2 ఉంది కానీ P లేదు. P orbital was not filled. కాబట్టి అది P block లో యాడ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. So this is one important object. Coming to the properties. ఏంటి ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి. The main characteristic properties of the P block elements are they include metalloids and they have metals and they have non-metals. What is the meaning of metalloids? The metals ఉంటాయి, non-metals ఉంటాయి. Metals కానివ్వండి, non-metals. Metalloids are also present. Anyone, can you please tell me what is the meaning of metalloid? So metals, non-metals and metalloids. ఇక్కడ ఎవరో మెటలాయిడ్స్ అంటే సెమీ కండక్టర్ అని చెప్పారు. పావని చెప్పింది సెమీ కండక్టర్ అని. But actually it is not semi, అంటే metalloids can act as semiconductors, but the main definition is not that. That is one of the uses. Somebody has told. Very good, sir. Correct. Metalloids means they may have metallic property and non-metallic property. ఇప్పుడు metals కి metallic property ఉంటుంది, non-metals కి non-metallic property ఉంటుంది. మరి metalloids కి ఏముంటుంది? It consists both metallic property as well as non-metallic property.
రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటే వాటిని మెటలాయిడ్స్ అని అంటాం. పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో కొన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నాన్ మెటల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మెటలాయిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్ gaseous elements are p block elements except hydrogen and helium. All p block elements are gaseous except hydrogen and helium. అంటే కొన్ని yes metallic and non metallic property correct. హైడ్రోజన్ హీలియం అసలు ఆ రెండు కావు. p block elements లో gaseous elements కూడా ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్ హీలియం ఎలాగో కావు, తెలుసు కదా. Coming to the next, most of these are highly electronegative. S block elements ఏం చెప్పాం, electropositive అన్నాం. P block elements maximum ఉంటాయి electronegative. They have high electron affinity value also. What is the meaning of electron affinity? Later we will discuss. Electron affinity means, yeah, the electron gain enthalpy and antam, or otherwise electron affinity, the amount of energy which is removed or which is released when you are adding one electron to the outermost orbital. That is called as electron affinity. Later we will discuss, no problem. Some elements are good oxidizing agents, but S block elements are good reducing agents, whereas P block elements are good oxidizing agents. Not all, some elements are good oxidizing agents. And what about the remaining all are good reducing agents. That means these elements consisting both oxidizing agents as well as reducing agents. అంటే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, అవతల వాళ్ళని ఆక్సిడైజ్ చేస్తాయి అంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అవతల వాళ్ళని రెడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ రియాక్టివ్ ఎక్సెప్ట్ గ్రూప్ 18. గ్రూప్ 18 ఆర్ మోర్ స్టేబుల్, కాబట్టి అవి రియాక్ట్ అవడానికి దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఎట్ ఆల్. బట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం రియాక్ట్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది, గెయిన్ అవటం చేస్తుంటాయి, కాబట్టి more react. They form generally covalent compounds. ఎక్కువగా p block elements అన్ని covalent ఇస్తాయి. అదే s block elements అయితే they are all forming ఏవి ఇస్తాయని చెప్పాం, ionic compounds. S block elements will form ionic compounds, whereas p block elements are producing covalent compounds. Covalent compound means, suppose if you take two elements, chemical bonding లో నేర్చుకుంటాం మనం, కెమికల్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అదే మనకి. one atom will donate one electron, another atom also will donate one electron, and these forms a bond. This bond is called covalent bond. This compound AB is called as covalent compound. Not noble gases. అన్ని noble gas అసలు కాంపౌండ్స్ నే ఇవ్వవు ఎక్సెప్ట్ xenon తప్ప మిగిలినవి. ఇప్పుడు సపోజ్ Cl2 చూడండి, chlorine, Cl bond Cl, this is a covalent compound. Carbon dioxide, CO2, it is a covalent compound. HCl, H bond Cl, it is a covalent compound. It is not an ionic. Ionic అంటే ప్లస్ మైనస్లు ఉండాలి, ఇందులో ఎక్కడ ప్లస్ మైనస్లు ఉండవు, బాండ్ ఉంటుంది. అంటే 2 electrons are shared by the 2 atoms. Yes, correct. XeF4, XeF6 like that. Xenon అనేది ఆక్సిజన్ తో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది, O3, O4, ఆక్సిఫ్లోరైడ్స్ ని కూడా ఇవ్వగలరు. ఓకే, ఓన్లీ xenon కెన్ రియాక్ట్, మిగతా ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ లో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ particular p block, almost all the elements will form covalent compounds like chlorine, carbon dioxide. ఇవన్నీ covalent compounds. These are all covalent compounds, sharing of electrons, correct. Coming to the last point, that is the S as well as p block elements are together called as representative elements. Very important. వేటిని representative elements అంటారు, వేటిని అంటారు representative elements అని? S block elements are called as representative elements. S block elements are called representative elements. Not only S block, along with P block, S and P block elements are combined or together, they are called representative elements. Yes, they are more reactive. S block elements are reactive, P block elements are also more reactive. That's all. So I will stop at this moment because we left D block elements as well as F block element properties. But properties ni మనం in the next session we will discuss. ఎందుకంటే D block elements వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సెకండ్ ఇయర్ లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా అటెండానికి there is a possibility. Okay,
కాబట్టి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం, ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు క్వశ్చన్స్ మీకు నేను ఇది ఈ మీన్ రైజ్ టీమ్ మీకు పెడుతుంది కాబట్టి స్లైడ్స్ మీరు ఒకసారి చూడండి. అందులో లాస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అదర్వైజ్ టుమారో విల్ డిస్కస్ ద సేమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బై బై.